Okay, next chapter, vector algebra. 2 marks important question. Okay, first question, find the area of the parallelogram whose adjacent sides are given by the vectors. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಫಸ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ದ given vectors, given adjacent sides. A vector equal to 3i plus j plus 4k and b vector equal to I minus j plus kk. You know, area of the parallelogram formula, area of the parallelogram is equal to, okay, magnitude of a vector cross b vector, right? Okay, first you find a cross b. A vector cross b vector equal to, you know, so determinant of I, j, k. Okay, write the a vector coefficients, I coefficient, j coefficient and k coefficient. What is I coefficient here? 3, 1, 4. Right, b vector coefficient 1, minus 1 and 1. Okay, right, that is equal to I. Okay, this column and this row, 1 into 1 becomes 1, minus 1 into 4 becomes minus 4, minus plus 4, minus j into bracket. Okay, e column e row 3 into 1 becomes 3, minus 1 into 4 becomes 4, plus k cap, this column and this row, 3 into minus 1 becomes minus 3 and minus 1, 1 into 1 becomes minus 1. Okay, next, that is equal to 1 plus 4 is 5, 5i minus 1 plus j becomes, say, minus 1 minus j is plus j. Okay, minus 1 minus 3 is minus 3 minus 1 becomes what? Minus 4, minus 4k cap. Okay, this is a vector cross b vector, right? Okay, next to find a vector cross b vector magnitude, you know that root of, okay, the sum of the square of their coefficient, that means what? 5 square plus 1 square plus minus 4 square. So that is equal to root 5 square is 25, 1 square is 1, 4 square is 16. So that is equal to, see, 26 plus 16 is 42, right? Okay, right. So next, last you write area of the parallelogram equal to area of the parallelogram root 42, okay, square units, right? You first write the unit, okay, merchant should ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, right? See next question, same question ಇದೆ, second one. See, what is a vector? The given vector, you will write a vector equal to I minus j plus 3k and b vector equal to 2i minus 7j plus k, right? Okay, same ಇದೆ, right? So last time solve ಮಾಡಿದ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೆ. Now area of the parallelogram is equal to magnitude of a vector cross b vector. Then we find a vector cross b vector is equal to determinant of what? I, j, k. You write the coefficient. 1 minus 1, 3, 2 minus 7 and 1, right? That is equal to I into bracket. Okay, ಈ ಕಾಲಮ್ ಮತ್ತು ಈ ರೋ ಬಿಡಬೇಕು. minus 1 into 1 becomes minus 1, minus 7 3s are 21, minus 21 minus minus plus 21, minus j. Okay, minus j, this column and this row, 1 into 1 becomes 1, minus
2 into 3, 2 into 3 is 6 minus 6 plus k into bracket 1 into minus 7 is minus 7 minus 2 into minus 1 becomes minus 2 minus minus plus 2. Okay, right. So that is equal to, here minus 1 plus 21 is plus 20 I cap, and minus 1 minus 6 is minus 5 minus minus plus j 5j, minus 7 plus 2 minus 5 minus 5k. Okay, so this is A cross B vector. Next, to find magnitude of A cross B, A vector cross B vector magnitude is equal to, the root of 20 square plus 5 square plus minus 5 square. That is equal to root 20 square becomes 400 plus 25 plus 25. That is equal to root 450, right? Okay, next last you write area of the parallelogram is equal to root 450 square unit. Okay, na? Right. Okay, next second type question. So idunu keltane, find the area of the triangle whose adjacent sides are determined by the vectors. Okay, adjacent side kuttida. So first you write solution. Okay, given the vectors, A vector equal to minus 2i minus 5k and B vector equal to I minus 2j minus kk. So what is the area of the triangle? Area of the triangle equal to 1 by 2 into, okay, 1 by 2 ಬರುತ್ತೆ. So last in parallelogram area find out ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ same ಇರುತ್ತೆ, but 1 by 2 into A vector cross B vector, magnitude of A vector cross B vector. Okay, right. First you find A cross B, A vector cross B vector equal to, okay, same method, I, okay, J and K. Okay, write the coefficient. I coefficient is minus 2. Here there is no K J coefficient. ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 0 ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. Then K coefficient is minus 5. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಇದು? So next, and here I coefficient is 1 and J coefficient is minus 2 and K coefficient is minus 1. Right, so expand the determinant. So I, it is plus minus and plus. This column and this row, 0 into 1 becomes 0 minus minus 2 into minus 5 is minus minus plus agate plus 10. Okay, right. Next, minus j cap, this column and this row, minus 2 into minus 1 is plus 2 minus first, right, and 1 into minus becomes minus 5, a minus ಏನಾಗುತ್ತೆ plus 5 ಆಯಿತು. Next, plus k cap into bracket, this column and this row, minus 2 into minus 2 minus minus plus ಆಗುತ್ತೆ, 2 2s are 4 minus 1 into 0 becomes 0. So that is equal to minus 10 I cap and 2 plus 5 is 7 minus 7 j cap and plus 4k cap, right? Okay, next you find this is A cross B vector and A cross B vector magnitude equal to A cross B vector magnitude equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ, square root of minus 10 square plus minus 7 square plus 4 square. That is equal to, okay, right, 10 square is 100 plus 7 square is 49 plus 4 square is 16. Okay, so add this one, that is equal to, and 16 means 5 15 1 6, that is equal to 100 plus here 15 5 1 6 65, that is equal to 165, right, root 165, right. Last you write area of the triangle is equal to formula ಏನದ, area of the triangle equal to 1 by 2. Okay, so magnitude of A vector cross B vector,
So 1 by 2, what is the magnitude of A cross B vector? Root 165, right? So can I write root 165 divided by 2, right? Okay, na? Square unit, right? So next question. Okay, next third question. Find the projection of the vector on the vector, this one. Okay, so solution. Let's first given you write vectors. A vector is equal to I plus 3j cap plus 7k cap, and B vector equal to 7i minus j plus 8k cap. Okay, you know the projection of A and B formula. First you write projection of A vector on B vector equal to A vector dot B vector divided by magnitude of B vector, right? So first you find magnitude of B vector. So what is the magnitude of B vector? Magnitude of B vector equal to root of 7 square minus 1 square plus 8 square. So that is equal to root 7 square becomes what? 49 plus 1, 8 square is 64. So that is equal to root 50 plus 60 is 114, 114, right? Okay. See, projection of A on B vector equal to A vector dot B vector divided by magnitude of B vector. Then that is equal to, first you write A vector I plus 3j plus 7k cap dot B vector is 7i minus j plus 8k cap divided by magnitude of B is root 114, right? Okay, dot product, you know that dot product is ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಏನಂತೇಳಿ coefficient ಅನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. I coefficient here 1 into 7 becomes 7. Here plus 3 minus 1. 3 into minus 1 becomes minus 3. 7 8 are, okay, 56, okay, so divided by root 114, then that is equal to, okay, and here it is 4 plus 56 is 60 by root 114. Okay, this is the projection of A and B, right? So next ಇದೆ ಒಂದು same question ಇದೆ similar, solve ಮಾಡೋಣ. Okay, find the projection of the vector A on B, right? So same question ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ solution. The given vectors A vector equal to 2i plus 3j plus 2k and B vector equal to I plus 2j plus k. Okay, first you write the formula. Projection of, okay, projection of A vector on B vector equal to, formula is A vector dot B vector divided by magnitude of B vector, right? First you find the magnitude of B vector. Magnitude of B vector is equal to square root of, it is 1 square plus 2 square plus 1 square, that is equal to root 1 square is 1 plus 2 square is 4, again 1 square is 1, that is equal to root 6, right? Okay, next, the projection of A vector on B vector equal to A vector dot B vector divided by magnitude of B vector. Okay, write A vector first. What is A vector? 2i plus 3j plus 2k dot, what is B vector? I plus 2j plus k cap divided by, so already magnitude of B vector ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? root 6. Then that is equal to, okay, next the multiple by coefficient, 2 into 1 becomes 2 plus 3 2s are 6 plus 2 into 1 becomes 2 divided by root 6, that is equal to 2 plus 6 plus 2 is 10 divided by root 6. Okay,
This is the projection of A on B. So next question, find magnitude of X vector if for a vector, a unit vector A. Okay, so A another unit vector, right? Simple solution. The given ನೋಡಿ A vector unit vector ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ 1 ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 12 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಅದ, ರೈಟ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ವೆಕ್ಟರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಾಟ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ a vector dot x vector, next minus a vector dot a vector is equal to 12, right? See, x vector dot x vector is equal to, x vector dot x vector is equal to magnitude of x square, right, plus x vector dot a vector minus, so dot product is a commutative law ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಎ ಅನ್ನ ಎ ಡಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆಯುವುದು, ಎ ಡಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಡಾಟ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 12 and these two terms are cancelled. Okay, what is the remaining term? Magnitude of x square minus magnitude of a square is equal to 12. Then a x square minus, okay, so a vector is a unit vector, that means magnitude is 1 square is equal to 12. Then magnitude of x square is equal to minus 1 square is 1 is equal to 12. Then magnitude of x square equal to 12 plus 1, then magnitude of x square equal to 13, last magnitude of x equal to root 13. Okay, so root 13. Okay, next question, similar question is that if vector A is a unit vector such that, right, is equal to 15, x vector minus a vector dot x vector plus a vector is equal to 15, find magnitude of A. So last question ಏನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೇಮ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಇದೆ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದ ಗಿವನ್ ಈಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಅ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ 1 ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ dot x vector plus a vector equal to 15, right? Similar question ಇದೆ, right? So x into x vector dot x vector plus x vector dot a vector, okay, now here it is minus a vector dot x vector minus a vector dot a vector is equal to 15, right? So next, what is x dot x? X dot x is magnitude of x square, okay, plus x vector dot a vector, it is minus, so dot product is a commutative ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ a dot x equal to x dot a ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. Can I write x dot a, that minus, this is magnitude of a square is equal to 15, and these two terms are cancelled. Magnitude of x square minus, what is the magnitude of a? Magnitude of a is 1 square is equal to 15. Then magnitude of x square, okay, I'll take that side, 15 plus 1, then magnitude of x square is equal to 15 plus 1 is 16. What is the magnitude of x vector? Is equal to root 16, right? Okay, so ಇನ್ನೊಂದು ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎ ಇಸ್ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಏನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ, ಎಕ್ಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ minus a vector dot x vector plus a vector equal to 8 ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸೇಮ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಸೊ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ದ ರೂಟ್ 9 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ರೂಟ್ 9 ಅಂದ್ರೆ 3 ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಎ ಇಸ್ ಅ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್, ಇದೇ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, if a vector plus b vector dot a vector minus b vector is equal to 8 and magnitude of a vector is equal to a into 8 into magnitude of b vector, find magnitude of b vector. So easy ಇದೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ,
So the given, first write given a vector plus b vector dot a vector minus b vector equal to 8, and a magnitude of a vector is equal to what? 8 into magnitude of b vector. Okay, just to simplify this one, okay, multiple ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ a vector dot a vector minus a vector dot b vector plus b vector dot a vector minus b vector dot b vector is equal to 8. So next, a vector dot a vector is equal to magnitude of a square minus a vector dot b vector is plus b dot a ಅನ್ನ ಏನು ಬರಿಬೋದು ನಾನು a vector dot b vector ಅಂತ ಬರಿಬೋದು minus b vector dot b vector ಅಂದ್ರೆ magnitude of b square equal to 8, and this two cancel, so a vector magnitude whole square is equal to minus b vector magnitude whole square is equal to 8. Okay, replace this value. Magnitude of a vector is equal to 8 into b vector, so here replace that value, that is equal to 8 into magnitude of b, okay, square minus magnitude of b whole square is equal to 8. Okay, 8 square is 64 magnitude of b square minus magnitude of b square equal to 8, and 64 minus 1 becomes 63 magnitude of b square equal to 8, then magnitude of b square equal to 8 by 63. Alright, so what is the magnitude of b vector? Okay, square magnitude of b vector equal to square root of what? 8 by 63, right? Okay. Let the vector a and b such that magnitude of a vector is equal to 3 and magnitude of b vector is equal to 2 by root 3. A cross b is a unit vector, and then that magnitude is 1. Find the angle between a vector and b vector, right? So first you write the given is, what is the given? Magnitude of a vector is equal to 3, magnitude of b vector equal to root 2 by 3, and a vector cross b vector magnitude is equal to unit ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ ಅಂದರೆ 1, right? So direct formula sin theta equal to, so angle between a and b, okay, what is angle between a and b? Angle between a and b, a vector and b vector is, so sin theta equal to, okay, the formula, magnitude of a vector cross b vector divided by magnitude of a vector into magnitude of b vector. Okay, I'll substitute the value. What is the magnitude of a cross b vector is 1 divided by, what is the magnitude of a vector? 3 into root 2 by 3, and 3 get cancelled, then sin theta becomes what? 1 by root 2. So when it becomes 1 by root 2, now sin pi by 4, 45 degree, then theta becomes what? The angle is theta is equal to pi by 4. Okay, right. So ಇದು ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವೇ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಈಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಫೈಂಡ್ ಏನಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ, ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್, ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದ ಗಿವನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಈಜಿ ಇದೆ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2i plus j cap plus 3k, and b vector equal to 3i, okay, plus 5j minus 2k. Okay, then solve ಮಾಡ್ಕೋತಿರಲ್ಲ ನೀವು a cross b magnitude, right? So vector ಮ್ಯಾಗ ಇಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ 1 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ಗೈಸ್? ಸಿ ನಾನೇನು ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದಾದಾಗ, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇ, ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸು ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಬರ್ತವೆ, ರೈಟ್? ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಸದ್ಯಗ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೊಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 6 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ.
6 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಆಲ್ರೆಡಿ 8 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು 6 ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, 6 ಅಷ್ಟೇನೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಅದ್ರಾಗ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಸೊ 8 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೇಕು, 6 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಆ 6 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿನೂ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನೂ ಹಂಗೇನೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ನು ಇದು ನಾನು ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ 6th ಕ್ವಶನ್ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನೂ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಿಡಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿನೂ 8 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 6 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. 6 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋನ ನೀವು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಓಕೆ ಇದು ಬ್ಯಾಡಪ್ಪ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು ನೀಟಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಓಕೆನಾ, ರೈಟ್. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಓಕೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇ ಇಷ್ಟು ಕವರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲಿ ಓಕೆ 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 80ಯಲ್ಲಿ 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಈ ನಾ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಓಕೆನಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.